kerubasirani katikati mu program ineyi ndi amireso maono mzanga amene Romeo Kaziga amenenso ali kumakina amene kuonetsetsa kuti ayi zonse ndithu zikhale zikufikirani ndithu tayari mawa umenewo. Yes, most of the time let me take you through a Nation Publication Limited online tione kuti pamenepa pali nkhani zotani zimene tikozanso ndithu kuona and patiyambe kuona ndithu front page ya the Nation Publication Limited newspaper. Yes, and the main headline here says medics dare APM on order, move to seek court readiness on private practice ban. Kana yake ndithu apa yutero zukanga kuti yayi achipatalaso nawonso kanga kuti tikuzina kuti order yomwe akupereka mdziko lino Professor Arthur Mutharika kuti makamaka amtu amene akugwira ntchito mzipatala zaboma asamakhalenso akuchita rani ma private clinics. Mwina ndithu ntchitidwe amene akuona kuti wakhala kukolezera kusowa kwa mankhwala ndithu mzipatalazi komanso mwina ena odwala akabwera nkumauza iye atapita mkagule mankhwala ku kliniki yakuti zomwe zikukanga kuti zikusokoneza ntchito ntchito ya umoyo wabwino makamaka ndithu mdziko. So amene wasachipatala aona kuti yayi mwina imene ban imene ichi order imene sili ndithu kuwachitira ubwino, so they are seeking a court interveners pankani ngati imene. And tionenso ndithu nkhani ina pakuti NIFA requires over 15 billion kwacha farm inputs auctions. Yeah, so nkhani yakenso ndithu ndimene pamenepa M1 contractors to get payment in euros. Yes, SADMAC suspends 5 over audit findings. Zimene nkhani zili pamenepa ndithu pa front page ya the Nation Publication Limited newspaper. Yes, tionenso nkhani zina zomwe tili nazo ndithu makamaka pa back page ya the same newspaper. Shake Start Scotians lose to Banyana in their COSAFA Open. South Africa kumeneko timu ya dziko lino yasungwana yemwe imamenya mpira wa miyendo sinachite bwino ndithu masera koyambirira ku South Africa kumeneko mu mpikisano umene wa COSAFA Women's Championship pamene gonja 2-0 ndi South Africa. Yes, so amene anali masewera oyambirira amene timu ya the Scotians inali nawo dzulo. Yes, sabaso mpalinkana ati Malawi invited to Botswana for Nations tourney. Yes, dziko la Malawi ndi 2 firms ikhale kumeneko to Botswana kukatenga nawo gamu for Nations tournament. Ndi tournament iso kumwe kuno Malawi tichita tekhala nayo kondithu maulendo oposa awiri. Yes, kuno Malawi. So this time anzatha Botswana atitana kuti ayi tikatenge nawo gamu kumene kuli Zimbabwe kuli Malawi. Yes, ma teams ena ngati makamakaso ena ndi amene ochepa chabe. Yes, amene ndithu kuli Zimbabwe, Malawi, Botswana komanso kumene konse kuli dziko limene la Zambia. Yeah, so that's it about the story. And tionenso ndithu nkhani zina zomwe zili pamene papa ndithu pa front page ya the makamaka pa page imene ya the Nation Publication Limited online kuti pali nkhani zina zotani pamene pa. Yes, pa nkhani yambire unena kuti Commissioner wa bungwe loyendetsa chisankho la MEC alimbikani kamlongera alimbikitsa zipani ndi mabungwe oyang'anira chisankho kuti tsiku loponya vote la chisankho chapadera March 17 azatumize nthumwi zawo kumalo onse a chisankho. Yes, akamlongera alankhula izi ndithu kuzomba atayendera Chilunga ward kuzomba North constituency komanso Chanda ward kuzomba Chikomwe constituency mmene ndondomeko yotsimikizira mayina ozaponya vote pa chisankhochi ikuyendera. Yeah, so pa 17 March ndi tsiku lomwe kuchitike ndithu zisankho zachibwereza. Yes, ward komanso constituencies osiyanasiyana amdziko lino. So ameka kunena kuti yayi pafunika ndithu anthu azatuluke maunyinji kuti akachite ndithu akaponye vote pa tsiku limeneli. And tionenso nkhani zinamba kuti izi kuti motani. Apolisi atsimikiza kuti anthu awiri afa atawombera pofuna kuthana ndi omwe akuwaganiza kuti akhala akuba galimoto zikuluzikulu zonyamula katundu pali Mthipe 3 m'boma la Dedza. Kudzera mchikalata mneneri wa polisi Areo Chimtembo, yes, ati anthuwa adawawombera dzulo cha 10
koloko usiku komwe amafuna kuba chimanga kuchokera magalimoto ya mtundu ya van yomwe imachokera ndi mtunda wa Lilongwe kumalowera ku Blantyre. Achimtembo ati anthuwa adanyamula zikwanje pomwe amachita ndithu za upanduzi ndipo ataomberedwa adawatengera ku chipatala chachikulu cha mbomalo komwe anakamwalira. So zikunena kuti ndithu mbava ndi umbanda kuchuluka kwambiri mdziko lina. And lili apolisi athu ali ndi ntchito yayikulu kuti aonetsetse kuti dziko lino ndithu mtendere komanso ndithu chitetezo chikhalenso ndithu chili chokwanira. So atapa kuti aombera ndithu anthu awiri makamaka amene ndithu amachita ndithu amaba makamaka ndithu chimanga magalimoto akamadutsa. So awaombera chakudetsa kumeneko ndi afera ndithu pomwepo. So nkhani yake ndithu kutero. Apasi pali nkhani lati bungwe la Forum for Democracy and Right Defenders ladzudzula ndithu magulu omwe akufalitsa nkhani zoti mlangizi wamkulu pa nkhani za malamulo a Frank Mbeta sangakwanitse kuthana ndi Katangale ati kuonera kuti ali ndi milandu yoti ayankhe. Bungweli lati uku ndi kuphwanya ufulu omwe Ambeta ali nawo kamba kuti bwalo la milandu silidapeze Ambeta olakwa pa milandu yomwe maguluwa akufalitsa. Polankhula ndi olemba nkhani mzinda wa Blantyre, mlembi wa bungweli Asiza Kondowe ati maguluwa akuchita izi pa zifukwa za ndale. Pempho pophera phongo kwa pampando wa bungweli Shaib Ibrahim Jesse ati ndiokonda kuona ndithu maguluwa akungokamba za Ambeta chonsecho nduna zina zikuyenda ndi mabelo mthumba. Komabe iwo ayamikira mtsogoleri wa dziko lino polesa madotolo kukhala ndi zipatala mafamasi komanso kugwira ntchito ku zipatala zomwe sizaboma pomwe enanso zakufunika kolimbikitsa chitetezo mdziko muno. So nkhani yakesa nditi ndi imeneyo. Tione nkhani zinapa kuti zikukamba zotani pamene tikupitirabe ndithu ndi nkhani zathu zomwe tikuona mkati ma program ya Morning Coffee Live News tsiku la lero. Apanso ndithu pali nkhani ina imwe ikunena kuti Blantyre-based cleaning services company Corina Cleaning Services is urging government and corporate institutions to support emerging businesses by giving them opportunities to secure commercial contracts, a move that would help sustain their operations. The call was made by the company's Chief Executive Officer Angelina Cheza earlier yesterday during a clean-up exercise around the premises of Queen Elizabeth Central Hospital in Blantyre. Cheza highlighted the importance of keeping public spaces clean for the benefit of the community and called for support to expand the initiative. So Blantyre City Council Mayor Isaac Jomo Osman praised the company for its work at the hospital and encouraged it to scale up its effort, noting the positive impact on public health and safety. Nkhani naso nditi pamenepo ndi ku matelo. Tonebe nkhani zinapa kuti zikuyenda motani. World Vision Malawi has called on Member of Parliament to champion a higher budget allocation for the school meals program to safeguard its sustainability, especially as many initiatives face cuts in donor support. World Vision Malawi country director Francis Dupe made the appeal yesterday during a meeting with the Education, Finance and Social Welfare Parliamentary Committee ahead of the 2026-2027 budget discussions. Data from Malawi World Vision Malawi and the United Nations Children's Fund indicate that donors currently over 99% of SMP funding, leaving the government contributing less than 1%. So nkhani yeso nditindi mene pamene mabungwe ambiri akukhala kuti mwina sakuthandizanso boma ndi chipinjo chokuti kathenso kuchita allocate kupanga sustain ma programs osiyana-siyana ku budget imwe ikubwera ya 2026-2027. So
amene wanditha World Vision Malawi kuti yayi pakufunikanso ndithu boma liyang'anire kwambiri ntchito yokhangati yothandiza kuti ana m'masukulu a primary azidya ngati phala zimene zimapangitsa kuti always ana ambiri azikhala kupita ku school. Yes, so zimene it encourage ana kuti asamajombe ku school ndi maphunziro awonso aziyenda bwino. So ndi nkhani yake ndithu imene kuti yayi akamapanga budget aonetsetse kuti kumeneko ndithu kwachitika allocate ndalama ndithu zokwanira. Tionenso ndithu nkhani zina kuti zikuti motani, and this one says the Ecobank Malawi has donated 175 million to the government through the Ministry of Finance as humanitarian contribution towards hunger relief efforts. Speaking during the check presentation in Lilongwe, the bank's board chairman Simon Msefula said the donation is intended to support vulnerable communities affected by food insecurity and climate-related disasters. Yes, Sefula said the contribution reinforces the bank's commitment to working with the government to protect livelihoods. Yes, so nkhani zinaso ndithu komanda pamene tipitaso ndithu pa time through 60 Malawi tione kuti lero ndithu pa 19 February ndithu pamene paso pali nkhani zotani makamaka. And pamene paso ndithu we should start with the front page of the Daily Times newspaper kuti anyamlanji ndithu tsiku la lero. Medics react to APM order, fourth president's directive, hint at court action. Yeah, they are seeking ndithu yayi kulowera court makamaka amenewa zachipatala yakona kuti order ija ndithu yayi ikhanga kuti sina wakomere and kunena kwawo ngakhale anthu ambiri akusangalala kuti yayi zimenezi ndithu zikomere amalawo ochuluka amene padakalipa ndithu amakhala kumana ndi mavuto kuti akati kuthandizika bwino mzipatala zathu ndithu zaboma mdziko lino. So that's about the story. Back and if differ on inputs auctioning. Yes, tutorial ina also ndithu NIF alinkalikiri kuti agulitsenso ndithu zipangizo zina zimakona kuti mwene zakhalitsa kamuna zili mavuto nena. So pamene pandithu palinso kusemphana kwa maganizo pakati pa NIF komanso ndithu ndi park. Yes, so nkhani yake kutere pamene Muslims observe Ramadan. Yes, nkhani naso kutere pamenepo Chilima brain crash report awaits the election. Yeah, nkhani naso ndithu ikutera pa menepa. And zimene ndi nkhani zomwe zili pa front page ya the Daytime newspaper makamaka lero ndithu pa 19 February 2026. Tionenso kuti back page ya the same newspaper ndithu ili ndi nkhani zotani mawa umenewo tidakali ndithu pamene pa time 36 Malawi. Scorched. Yes, Malawi suffer 2 new defeat to South Africa in COSAFA Cup opener. Yes, Malawi has been scorched. Yeah, instead of we should scorch South Africa, but we have been scorched. Yeah, so the mine mpiro maendera nthawi zonse. Yes, kumene konso ndithu tikapita ku Ulaya kumeneko Arsenal mosakhala bwino ndithu dzilo nayenso ndithu yeah kuzango onetsera kuti I think ife ligi ndithu kwangati kuti City nayo City kuifuna ya pamene yafananitsa mphamvu ndi Wolverhampton Wanderers dzulo ndingoti usiku wapita zinthu ndithu zosakhala bwino zinthu zodandaulitsa makamaka ku Gunners amene padakalipa ndithu enda ndithu mosangala kuti team it is reading the log table komano pano isikhala kuti menere ndithu ngati Manchester City ipambane ndekuti pakhale ndithu gabi mods pakhale ndithu gabi mo ya point mods pakati pa Arsenal ndi Manchester City. Yeah, so nkhani za mpira zenso ndithu yayi nthawi zina zimapoteketsa mutu nthawi zina ndithu zimapoteketsa mutu zede. Frames ready for 4-nation tourney. Yes, Mahemo Secondary School progresses in FDH Bank Trophy. Yes, Libyan club heaps praise on Lloyd Allen. Antoine ndita makamwa Lloyd Allen kunikatusobezaso team kulibya after zikanga kuti anapita nditi kuchakukata kumene kwenzi zinaende bwino. Yes, panova nditi kanga tutobezanso team ina. Yes, and they were suspecting they were expecting the player might come back to Malawi Manuel imulungwanchira chifundo kwawezaso timu ina ku Libya kumeneko. Yes, council intensifies the regional 5 games preps
Zimenezi ndi nkhani zimwe ndithu mitu ya nkhani imene pa back page ya the Daily Times newspaper mu tsiku la lero. Tionenso kuti nkhani zinapa zikuti motani pamene tikupitirirabe ndithu makamaka ndi nkhani zathu zomwe tinazo pamene pa Times 360 Malawi. Apaso ndithu pali nkhani ine imene kunena kuti school dropouts triggered from child marriages are said to be on the rise in Zomba Malosa to an estimation of 195 in the past year. Yes. This development has made the Minister of Gender, Children, Disability and Social Welfare, Mary Navicha, worried and says is alarming, calling for needs for a serious attention. Yeah. And the Member of Parliament for the area, Grace Nkuleveta, said on the Ranch of Girls Academy in the area that the figures are from January 2025 to January 2026, raising a need for authorities and local organizations to act and assist them to curb the malpractice. A Dream of Children Family Girls Academy's founder and director Muhammad Esari says the need for the introduction of the school was aimed at driving the attention of girls back to school. Meanwhile, Senior Chief Malemia has since said there was need for verification of figures, adding that results of some surveys needs to be verified before announcement. Yeah, so pamene nditunduna woona kuti palibe kusiyana pakati pa abambo ndi amayi ulodera nkhawa ndi chiwerengero cha asungwana amene akusira skulu panjira kuzomba kumeneko kuti chiwerengero chikhanga chikukwera padakali pano kungochoka ndithu chaka chimene cha 2025 January 2025 zafika so January 2026 achiwerengero chimene ndithu chafika pa 195 cha ndithu asungwana amene asira skulu panjira kamba ndithu kotenga pathupi. Yeah, so nkhani imene ndithu ikudandaulitsa kwambiri unduna ona kuti palibe ndithu kusiyana pakati pa abambo ndi amayi. Yeah, so akufuna ndithu kuti ayi mabungwe alowerepo makamaka pa nkhani ngati imeneyi. Zovuta kwambiri ngati ndithu asungwana ambiri they are dropping out of school ndikuti ndithu tsogoloko ndithu pakazakhala asungwana ochepa amene akhoza kukhala kuti ayi akukhala some positions akuluakulu amene ndithu akhoza kuthandizira kuyendetsa dziko lino. Yes, so ni nkhani ndithu yomwe ikufunikanso kuti ayi pakhale ndithu serious interventions from government, even other organizations. Yeah, ngakhale ndithu afumu amene kwa afumu Senior Chief Malemia kunena sometimes mafiga amene amakazi wakhalanso ndithu mwina kusali ndithu collective bwino chifukwa sana pakidwa verified. So pamafunika pazikhala ndithu verification bwino before the announcement. It might be the number might be higher or lesser than it is. So pakufunika ndithu verification. So nkhani yake ndithu ikurero ndithu pamenepo. Tionebe nkhani zinapo kuti zikuti motani. Bungwe la Sheikh mdziko muno loyendetsa zofufuza mwezi la National Moon Site Committee lalengeza kuti mwezi wa Ramadan waoneka ndipo Asilamu onse akuyembekezeka kuyamba kusala ndithu lero pa 19 February 2026. Yeah. Ofalitsa nkhani kubungwe Sheikh Dinala Chagulika watsimikiza ndithu za nkhani ndipo Glanda Mafuti Sheikh Muhammad Antumani wapempha ndithu Asilamu omwe ali ndi kuthekera kuti athandize anzawo omwe akusowa chakudya nthawi ino. Yes, ndithu nkhani ikuterero ndithu anzathu lero amene ndithu ali Aisilamu ayamba ndithu kusala chakudya chawo pamene ndithu yayi zikukhanga kuti mwezi atiwaoneka kuti yayi tsopano Ramadan ikhoza ndithu kuyamba nthawi imene amasala chakudya. So nkhani yake ndithu ikutero ndithu pamenepa. Yes, so tikukhulupirira kuti yayi Mulungu sakhala kutsogolerani anzathu amene mumakhaso ndithu mukusala nthawi imeneyi. Yes, so that's it. The Human Rights Defenders Coalition HRDC has said that the executive order by President Peter Mutharika, which prohibits public health workers from soliciting payments from patients, cannot resolve the systemic challenges facing Malawi's health sector. In a statement released on Wednesday, signed by Chairperson Michael Kagiyatsa and National Coordinator Kevin Chiwa, the coalition has called upon the government to complement the executive order with comprehensive reforms
that include legislative review, clear conflict of interest regulations, strengthening oversight, and improved resourcing of public hospitals, ensuring the reforms are legally sound and address root causes of corruption. It further added that effective anti-corruption measures must be implemented with the existing constitutional and legal framework, including laws such as the Penal Code, Corrupt Practice Act, Public Service Act, and Public Finance Management Act. So now send it to HRDC. Akuno pamene nditu president wa dziko lino Professor Thavira Mutharika wabwera ndithu ndi more like order, more like directive yayi tsopano pakufunika ndi azachipatala mwina ndithu msamatolere ndalama mzipatala za boma kuma patients komanso msamakhala mupanga on ma clinics. HRDC akunena kuti of course ngakhale ndithu order imene ili yofunikira kumabe ikuperewerabe zinthu zina kuti mwina ndithu ikathe kukwaniritsa kugwira ntchito yake bwinobwino. Ndipo pakufunika ndithu ma reforms a parliament asinthe malamulo ena ndiyena nchilinga komanso mwina ICB nawonso mbali zina akreso ndithu akulowererapo nchilinga chokunena kuti zimenezi ndithu zichitire ubwino amalawi amene nthawi ndi nthawi amakhala ndithu yayi akuvutika mu nthawi ngati zimenezi zomwe akufuna ndithu alandire chithandizo mzipatala zaboma. Ndengane yake ndithu ikutero pamenepo. Kasungu District Commissioner Lawford Palani has pledged zero tolerance for corruption in the implementation of the district's 104 billion kwacha budget for the 2026-2027 financial year, a mark for development and service delivery. Palani said the council is committed to transparency and accountability in line with President Peter Mutharika's recent State of National Address, SONA, in which he warned that his administration will not tolerate the mismanagement of public resources. He made the remarks after presenting the proposed budget to the National Local Government Finance Committee in Salima District. Meanwhile, Chief Economist in the Ministry of Local Government and Rural Development, Headwork Banda, commended the Kasungu District Council for its budget presentation while urging the council to ensure the timely implementation of planned projects so that communities can begin to benefit without delay. So nkaniza ngindithu ndizmenezi. And I think kandi bene yonena yolimba ndi corruption izikufunika ndithu iyambire ngakale ma families mwati mipingo mwati kuskulu malo ngaramene wawa. Yes, ndi mala amene ndithu kufunika so corruption, the fight against corruption should begin. Ngakhalenso ndithu mafumu athu ndithu mukuoneraso ndithanuso ziyambirenso ndekuti zikamacho kwamene kumakwera ndekuti yayi we are going to see Malawi being a nation free of corruption. Kumano, this is not one man's work. I mean, only nditi mwina mbali na institution like na boma loka ndekuti corruption is atala nayo. Kumano pakufunika nditi yayi kugwira na manja ngata Malawi. Corruption chakhala ndithu chinthu chimodzi chomwe chakachikubwezetsa dziko la Malawi mambuyo kuti tisamatukuke. Corruption. So corruption ndithu chomwe chili choipa kwambiri. And my answer to they deal with corruption so seriously. If even a public officer has been found like practicing or doing corruption, amakhala ndithu ndi ma punishment amphamvu. Kumano Africa, yes, zovuta ndithu ku Africa, maiko ambiri Africa corruption amakhala ovuta, and to fight corruption and we should expect corruption will fight back. And as an answer to the former ACB should be Mafa Jizuma. And as a kamba kunena kuti when you fight corruption, you should expect corruption fighting back. So it's not the easy way kunena kuti we can just fight corruption and kungotana nayo. Mapafunika nditi dziko ngati dziko tivaize limbe nchilinga chonena kuti corruption ndithu yayi kaleli tiyai a thing of the past. Asati corruption mkungu mpanga normalize basi yayi azimakhala yonjo basi ino yayi bora fetira dress chithandizo chipatala lako kapena yayi ife bwa tungofuna tithandizike basi tenda apatse zomwe akufuna. No, komano pakufunika ndithu pakhale that seriousness kuti tithane ndi corruption. Tionenso nkhani zina apa kuti zikuti motani pamenepa
makamaka wachuli kwa mtsogoleri wa bungwe loyendetsa afingi imene tisungireka pa nkhani za masewero komano tipite ndithu ku nkhani zina pa zomwe zikunena. Phungu wa ku nyumba ya malamulo wa dera lapakati mboma la Chitipa Fishani Nyongo wapempha kuti boma lithetse ndondomeko yopereka zipangizo za ulimi zotsika mtengo kwa alimi. Yese poyankhula ku nyumba ya malamulo pothirapo ndemanga pa zomwe mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika adayankhula ku nyumba ya malamulo lachisanu lapitali. Anyondo ati anthu adera awo akuganizira kuti ndikofunika kuti boma lisinthe ndondomekoyi ndi kuyambitsa ndondomeko yokhazikika yoti alimi azipatsidwa mwayi wa ngongole ya zipangizozi kuti azitha kupeza phindu lochuluka. Iwo ati nthawi zambiri ndalama zomwe boma limayika kuti zigwire ntchito mu ndondomekoyi sizigwirizana ndi phindu lomwe alimi amalipeza pa zipangizozi pomwe phindulo limakhala ndithu lochepa. So komabe iwo ati ndi okondwa kuti boma lakhala likuganizira anthu adera lawo kuti azipindula ndi ndondomeko. So that's about nditi yes tikhozina kuti comment ya Fishani Nyondo amene ali phungu ndithu wa pakati dera la pakati boma la Chitipa kuti pafune ndithu mama kandi to program ine ya AIP ya para FISP ite kumano instead boma lizipereka ndithu ngongole kwa alimi kuti azitha ndithu kugwiza ntchito ndalamazo pochita ndithu ulimi wawo zimene zikozobweretsa phindu lochuluka kwa alimi. Ndiye fundo yomwe akuyankhula ndithu phungu amene tonebe ndithu nkhani zosiyanasiyana zomwe tinazo ndithu katika program ineyi. The Public Appointments Committee of Parliament has confirmed the appointment of Kuwali Msisha as the country's ambassador to the Federal Republic of Ethiopia. A confirmation letter directed to Msisha, which Times 360 has seen, indicates that his appointment was confirmed following the committee's meeting held on Friday, 9th February 2026. The Chief Secretary of the government, Justin Saidi, signed this confirmation letter for the appointment, which State President Peter Mutharika made on February 16, 2026. So, nkani akesa nditu ikutero pamenepa. Yes, timaliza nditu nkani imene kunena kuti bungwe la Health Rights Education Program lapempha nditu mtsogoleri wa dziko lino kuti akhazikitse komiti yapadera kuti ifufuze gwero lenileni la katangale mu zipatala za mdziko muno. Yes, mkulu wa bungweli Maziko Matemba apemphanso kuti pakhale ndondomeko zokhazikika zothandizira kuti ufulu wa ogwira ntchito ya zaumoyo komanso odwala ukutetezedwa mnthawi zonse komanso kuti nthambi ya zaumoyo ikupeza ndithu thandizo la zachuma lokwanira mu nthawi yake. Yes, Matemba apereka pempholi mu kalata imene atulutsa ndithu dzulo kutsatira zimene mtsogoleri wa dziko lino Profesa Peter Mutharika alamula posachedwapa kuti pasapezeke ogwira ntchito mu zipatala za boma akufunsa odwala kulipira ndalama kuti apeze thandizo la zaumoyo. So nkhani ndithu ndi imeneyo. Tingopumulira pang'ono kenako ndibwerenso ndi nkhani zopitirira zomwe tinazo katika ma program imeneyi. Kumapatawini tiye ntingo sangalala kai ndi kanyimbo kameneka. Don't get too comfortable yayi. Basi umakhala umazinamiza ine ndiwakutoka kuti ndandandandandane sewe. Dziko limasankha atu kuti awawa akhale mbali yauku awa akhale mbali yauku. Dziko limasankha silinjonse limene mungane upanga nawo yayi. Pena pake kumangovomereza kuti alipo ena ake anthu osankhidwa. Kukanga mukukanga komazimata ndiziti mwayiwala mfuvi wanga. Hey yo, my reign is forever. makapenda wawo nalitsiro nginyaka 80 yomukusimbirayo nyimbo zose ntabwala ngati winiko kama ni nyasa ine ndikachisimo kofuna fufuta mbiliko munthu nalipompa when they popped out. I am the one that cut the umbilical. Homa, now I don't feel a connection, and these are my offspring. Spiritual, like Channel and Biggie, I'm proc you. So these verses are off of a Ouija board. Can we not solo bana rappers are anything kupadula lyrical. Bize kutibwa diganginizo over the flavors over the sinjiro. Homa besidi topa kukanka mentality ya mamba, delivery ya zamba.
calmness yakachamba. When you're this real and you been him, my guys are so wajokamba. For my 3 minutes and change on the track, open the minute time. My guy was hold my crown, I'm holding it down. I'm the ringmaster and now I'm a clown. We set the pace, then follow the sound. Regular guy. Look, kwiri fige bogawa nankare, it's gotta be worthwhile. Mafana akade kufuna kuchuka touching my textile. Akukudandaula ni mafani mabando kubetsa. Mumatadi kuflexa goma za nyimbo zokazo diko za kuletsa. Mwati wanyemula mbendelanda, akungoyimba nyimbo zobelanda. Madolo wakumvelanda, akujita kumveka kupelanda. Machuluka kuveka na mataite watambwali kumetana. Ena mpaka na nasi ya kudifira kifukwa tinakana kuweka na. Why understand the agenda, magaya maona ngati zopweka. Pano hakulaka ditasiya, mwina nao ndi kumveka. But hosa ndi yankula, maga makandika utunga mpaka na sumcha. Osa makuwa, bibi yanga sichera kushuda. Slay. DJ Slay. Machuluka kuveka na mataite watambwali kumetana. Ena mpaka na nasi ya kudifira kifukwa tinakana kuweka na. Why understand the agenda, magaya maona ngati zopweka. Pano hakulaka ditasiya, mwina nao ndi kumveka. But hosa ndi yankula, maga makandika utunga mpaka na sumcha. Osa makuwa, bibi yanga sichera kushuda. Slay. DJ Slay. That's Young K kapena fumu hyphen kuti pasasa jimbo imene yakuti kodi tiziti mwaiwala. Yes, so oimba amene ndithu ndi one of the artists amene akhalizike kwambiri mu industry imene ya hip hop. Kuno that's why bwina mati fumu hyphen. Yeah, so anatenga nthawi itali ndithu mkulu amene asanatulutse ndithu nyimbo imene yangotuluka ndithu maola 24 apitawa. Yes, so kungofuna ndithu kuonetsa kuti 2026 imene inayenso ndithu is still existing, being also a legend and the hip hop industry here in Malawi. So that's about the song, and we're still progressing with the program Morning Coffee Live News here on Farming TV GPS, and you are with me Tom Kamanga, Mr. Morning Coffee. Kodi GPS ubereko and T holding a motani kodi mutoni na motani ngakaleze ma online platforms atu kugamba nditi GPS Farming TV Facebook page akamanso mukozanso utipeza ndithu pa YouTube channel yatu GPS Malawi. Pamene ponso ndithu mukoza utipeza kuti tiziyendera limodzi. So tuone kuti nkhani zinapa zikuti motani. Yes, zikuti motani pamene ndithu tikupirira ndithu ndi program yathu pamene pa. And this time tikubwereranso ndithu tipite pa Zodiac Online. Tione kuti pamene ndithu pali zotani makamanga zomwe tikozanso ndithu kugawana umenewo mwachangu zedi pamene ndithu tione kuti nkhani zomwe tikozogawana pamene zikuti motani. The Red Cross Society of Malawi says several houses, bridges and roads have been rehabilitated through a 700 million kwacha Eco Dreamia project they have been implementing in the Palombe and the Blantyre districts. Director of the programs at Red Cross Malawi, Ronald Demaganga, said global cash transfer that were disbursed to communities to help them prepare before disasters helped to reduce the number of houses damaged during this rainy season. He was speaking during a meeting that was organized to review the impact of Eco Dreamia project. Maganga said they are impressed with the impact. Yeah, each and every rainy season, timakatudanda wala uria nyumba zagwa, mabridge yaonongeka, zinanga zimene za France whatsoever. Kumana zikuona kuti Dreamia group project imene ikanga rudia yathandizanso ndithu maboma Blantyre komanso Palombe kumwe antinditia mapatsidwa ndalama kuchoka ndithu pa chithumba cha 700 million kwacha chomwe ndithu mathandiza kuti nyumba zawo ndithu azikonzenso bwinobwino komanso mabridge whatsoever
kupangitsa kuti chiwerengero ndithu cha nyumba zokugwa nthawi imeneyi zikhale ndithu zochepa. Yeah, so that's about the story. Zimene timanena zimene nditi ndi mnjira imodzi imene kutionetsa kuti sometimes anthu tikhoza panga prepare ndithu for nditi nyengo imene ya mvula imene makhaso ndithu is being accompanied by natural disasters osiyanasiyana. Yeah, so zongofunika ndithu mangwekapo chidi pang'ono. Malawi Police Service has said that it expects improved performance of its public relations officers and prosecutors in light of a Data Protection, Electronic and Cyber Security Act workshop held in Mangochi. Deputy Commissioner of Police Joseph Mutupa said this during a certificate presentation to participants, where he said they are hoping to see improved operations as well as ensure justice prevalence. The Malawi Communications and Regulatory Authority Macra Data Protection Manager Daniel Chione has indicated that the organization will continue supporting the security agencies for enhanced professionalism in its work. Yeah. Commenting, Chikwawa Police Deputy Public Relations Officer Chancellor Fune said that the training will help them in handling sensitive information and their stakeholders, including the media, as opposed to the past when they had misunderstanding with some on information sharing. Yeah, so nkani nditi ikutere pamenepo. Tuone ndithu nkani zina apa zikuti motani makamaka tuone nkani za msangulutso. Nkani za msangulutso kuti zikuti so motani. As we are still proceeding with the program Morning Coffee Live News. Tibwelera so pa ndithu pa Time 360 Malawi. Tikuona mene kuti kuli nkani zotani za msangulutso zomwe tikhoza nditi kugawana mawu meneo. Mwachangu zedi tuone kuti kumene kutione zotani nkani za msangulutso. Woyimbo dziwika bwino ndithu ndi chamba cha hip hop hyphen wat chaka chino wakonzeka ndithu kuwapatsira anthu nyimbo zambiri. Hyphen yemwe amadziwika kuti mfumu hyphen kamba ka kulavula momwe amati mabaz mu chamba cha hip hop. Yes, waponya kale nyimbo ya nyowani yotchedwa Tiziti Mwaiwala. Yeah, nyimbo hii wayimba ndi Che Kalonda komanso Princess Matki. Yeah, ndi zimbali zake monga pa uchidolo Excel and the first impression komanso nyimbo monga Anankabango hyphen wazilongosola yekha kumbali ya chamba cha hip hop. Yeah, so that's about the story. Ndibakamba jeposa yelo taonanso nyimbo imene yatsopano from Fumu hyphen yomwe Tiziti Mwaiwala. Mwina ponena ngati ye being a form of hip hop. Yeah, so watakhala ndithu kanthawi asambitsa nyimbo ndikuti mwina Tiziti Mwaiwala zomwe yamakwanitsa. Yeah, so that's about the song. Maybe he's promising more good music this year. Yeah, so that's about from Fumu hyphen. Yes, ena nitemana kwambiri nkula mena nadziwika ndi nyimbo imene amati Anankabango. Yeah, Anankabango ndimene khanga ndete ina muonetsa kuti ina yenso nditi khanga kuti alipo amachita zinthu zimenezi. Anthu okonda nyimbo za uzimu ali ndi chifukwa chosangalalira kutsatira ndithu kutuluka kwa nyimbo yatsopano yoyimbidwa ndi Enoch Clown Mbewe yotchedwa Timvereni ino. Yeah, nyimbo iyi ikulimbikitsa okhulupirira komanso omvera kuti adalire mawu a Mulungu dziko lodzaza ndi zosokoneza zochuluka. Kutulutsidwa kwa nyimbo ya Timvereni ino kwaonetsa za chidwi komanso kuzipereka kwa Enoch Clown Mbewe pofalitsa ndithu tenga wabwino kudzera mu nyimbo. Yeah, so nkhanekeso ndithu ndi imene ikutera pamenepo. Tuone nkhani za masewero. Yes, mosataya nthawi kuti nkhani za masewero so zikuti motani makamaka tunena time ya the Scotias. Yes, the Scotias kumene ndithu sinachite bwino ku South Africa mu mpikisano umene wa COSAFA Women's COSAFA Championship omwe wayambadzulo. Masewero oyambirira nakuma ndi time ya South Africa tagonja ndi 2-0. Komabe we are hoping the best as we still remain with to play with Ethiopia komanso Angola. Yeah, so we believe it should be Lesotho and Angola. Yeah, and we believe now the masewero amene otsala Malawi will do better and we can even progress into the round of 16 of the tournament.
so game imeneyi isatipangitse kuti ife ndithu tidere nkhawa iyayi komano tikhalibe nchiyembekezo kuti tatsani ma teams ena kuti tikhoza ndithu kudya. South Africa honestly ndi opponent wamphamvu kwambiri, muthawi zambiri makhawo ndithu akutigonjetsa and dzulo timamenya naye ndithu kwapa kwawo. So panalipo vuta kuti ndithu we can win the match. Mabe let's expect the better from the remaining fixtures. So that's it, and tionenso nkhani zinapa zamasewezi kuti motani apa. Kalonga United have appointed Odlo Makonyola as the new head coach on a 2-year contract, replacing Oscar Kaunda. Yes, Makonyola said he is ready to build on the team's 6th place finish in the 2025 season and is targeting a top 4 or top 3 finish in 2026. CEO Lamze Simaka revealed that the club's executive board has tasked him with winning at least one cup this season. The coach joins from Mitundu Baptist, where he guided the team to promotion to the Elite League in 2025. Yes, so nkani yake nditu ikutero kuti team ine yakalonga yalemba mchito nditu Makonyola kuti atumikire nditu athandizire team ine yakalonga makamaka in the coming season, and ampatsa ndi target kuti atengepo at least cup imodzi. Kalonga United ndiyo ndi team yoti kozokwanitsa kutenga cup pamutu pa teams akuluakulu ngati Silver Strikers, Mighty Wanderers, FCB Nyasa, Big Bullets, komanso tikukamba mtimu ngati mene nditu ya Sivu, Brigos zinzoteka. So that's about the story. Kubabe zimafunika ndi makochi kuti kamapatsa nditu ma target tizionanso kuti tiwawa sazoyenerera kuti zithandizire kuti iwo nditu akhoza kukwaniritsa ma target. Komano ngati mwina nditu environment yawo sili bwino, nditu mwina zachuma sizili bwino, pofuta kuti akhoza nditu kuchita bwino makochi wa. Ulendo wa Arsenal mu Premier League ukuoneka ngati wagwera pansi pamene Gunners atayamwayi kuchokera potsogola 2-0 kwa Wolves ndi kufananiza mphamvu 2-2 pakuta pamasewero olilitsa amene achitika ndithu pa Monex Stadium usiku wa lachitatu. Bukayo Saka anachinya ndi chigoli chake pa 4 minutes, komanso Piero Hincapié anachinyanso ndi pa 56 minutes. Anapereka ndithu chiyembekezo chabodza kwa oikonda Arsenal pamene imatsogola 2-0. Yes, Hugo Beuno pa 61 minutes anabwezera ndithu timu ya Wolves, komanso Calafiori amene anazibaya pa 90+4 poyesera ndithu kuchinga mpira umene umalowa ndithu mukonde ndi amene apangitsa kuti masewero ndithu avute kuwafikitsa pa 2-2. Yes, zotsatirazi zasiya Arsenal ikadali pamwamba pa tebulo, koma ndithu ikukukuta mano kutsogola ndi 5 points kuposa Manchester City, komanso atasewera masewero amodzi kuposa City imene ikumveka ndithu osokoneza mtendere pa nambala yachiwiri. Ngati City ingapambane pa Newcastle United loweluka likudzali idzasiyana 2 points ndi Arsenal, kutsindika za manjenje ana amene akhala akutsogola ndi chikwama kwa nthawi yayitali pamene moto wa mpesi wayamba ndithu kuzilala. Atentire bwino nkhanizi. Kodi mukupanga bwanji mmene koko Arsenal we know kuti isida chite bwino, komano tentire mbeni mokhanga momvera chisoni. Anyway, komabe that's about the story ingokambabe za Arsenal yomwedzero ndithu sinachite bwino tsogola 2-0, komano pakutha ndithu pa 90 minutes plus team kubwezetsa ndithu zigoli zonse ziwiri, ndi zimenezi ndithu zapereka ndithu nkhawa kwa osapota Arsenal kuti ligi imene idi nzona ndi kuti sititenga fukwa ndithu
nditu chiyembekezo chinacho chikulu kwa basi pamene maona kuti gap inali ya 6 points kenako pano pa gap tikuona kuti yachepetsedwa ikufika nditu pa 2 points pano pa 5 points just because Manchester City in game in hand komanso sinaswera ijeni maswera awo ena. That means ikangoti yapambana as Manchester City pakhale point imodzi yokha Arsenal ndi point imodzi yokha zomwe zikupereka ndithu nkhawa ku team ine ya Arsenal ndi oyitsatira kuti ligi imene achita bwino. So that's about the story. Komabe tionebe kuti zikhale motani potengeranso kuti ma fixture otsalawa both Arsenal komanso Manchester City atsalanso ndithu ndi masewero ovuta kwambiri. Komabe dzulo zinali ndithu zowawa kwambiri kwa osatira timu ya Arsenal pamene timu yawo yafanitsa mphamvu ndi Wolves. Ninkalimene ndafikanso pa mapeto iya pa program ya timu ya Morning Call Live News mtsiku lale ndiyamikire kuti you've been there mpaka ndithu iya pa mapeto pa program ine ndiyamikira Solomio Kazika ameneso ndithu iya mathandizanso zonse kumakina kumeneko langa dzina Tom Kamanga Mr Morning Coffee ma programs ambiri ndithu abwino tidakali nawo mtsiku lale ndi inu musatisiye tokha tiye ndikati kwenda limodzi.